Hello, dear viewers. Assalamu alaikum. Today we'd like to show how to find out a beam deflection of beam. আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে একটি বিমের একটা পয়েন্টে ডিফ্লেকশন বের করতে হয়। Here we can see at support at left end a support, hinge support, and at point C roller support. The beam carries a point load of 13 kN at right end. Also carries a uniformly distributed load of 8 kN per meter over a length of 3 meter. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম দিকে এ সাপোর্ট আছে একটি হিঞ্জ সাপোর্ট এবং ডান দিকে 13 কিলোনিউটনের একটি পয়েন্ট লোড আছে এবং বি এবং সি দুটি পয়েন্টের 3 মিটার উপরে একটি 8 কিলোমিটার পার মিলিমিটারে একটি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড দেওয়া আছে এবং নিচে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি দেওয়া আছে এবং মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া 5 × 10⁸ মিলিমিটার পাওয়ার 4 দেওয়া আছে। চলুন তাহলে শুরু করি। First of all, we have to find out beam reaction at point A and at point C. Given load, point load 13 kN, UDL 8 kN per meter, and value of modulus of elasticity has been given and moment of inertia has been given also. First step 1. এখন আমরা স্টেপ 1 এ রিঅ্যাকশন ফোর্স গুলো বের করব। নাও টেকিং এ মোমেন্ট এট পয়েন্ট এ, আমরা এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিব এবং সেটা কনসিডার করব ক্লকওয়াইজ। যদি ক্লকওয়াইজ কনসিডার করি তাহলে 13 কিলোনিউটন এটাকে কনসিডার করলে এবং মানে বল এবং দূরত্ব ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স উইল বি ক্যালকুলেটেড। তাহলে 13 কিলোনিউটন হচ্ছে ফোর্স এবং বল হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে 9 মিটার। 13 × 9 প্লাস 24 দ্যাট মিনস 8 × 3 মানে 3 এখানে 24 হচ্ছে আপনার লোড ওভার এ বিম এবং এটার এই লোডটা কাজ করছে এবং একদম মধ্য পয়েন্টে। ইট ওয়ার্কস মিড পয়েন্ট অফ ওভার স্প্যান বি অ্যান্ড সি। সো ডিস্টেন্স উইল বি 1.5 মিটার প্লাস 3 মিটার। 3 প্লাস 3/2 1.5 মাইনাস RC, এটা উপরের দিকে কাজ করছে যেহেতু আমরা ক্লকওয়াইজ কনসিডার করেছি। RC will be negative into 6 meter distance. So RC equal to 37.5 kilonewton. It works positive, so it will be upward direction. Then will be considered vertical direction. So RA, reaction force RA, and then RC will be positive, and then the negative 8 × 3 UDL load 24 kilonewton and the minus 13 kilonewton. It works downward, so it will be negative. So RA equal to -0.5 kilonewton. So অতএব এই বিন্দুতে রিঅ্যাকশন হচ্ছে 0.5 কিলোনিউটন, যেটা হচ্ছে আপনার নেগেটিভ। এখন আমরা পুরো বিমটাকে x নামে একটা ডিসটেন্স কনসিডার করব।
Now at this moment we'll consider x whole distance of the beam. So finding moment and consider only support to support, এবং এটা support to support consider করতে হবে। এবং এই বিন্দুতে আমরা যদি মোমেন্ট নেই তাহলে এখানে আমরা এই বিন্দুতে রিঅ্যাকশন পেয়েছিলাম নেগেটিভ, সেজন্য সেটা হচ্ছে মাইনাস। At point A we got the reaction force of A point negative 0.5 into distance x. Distance, horizontal distance will be added x minus 8, this point 8 into distance x minus 3. Whole distance, these 3 meter will be deducted from this distance into x by 3 by 2 is divided plus RC. It works upward, so it will be positive into distance x minus 6 plus 8 into x minus 6. 8, we also imagine 8 kilonewton per meter as ideal load upside and downside. আমরা উপরের দিকে 8 কিলোনিউটন পার মিটার ইডিয়াল লোড কনসিডার করব এবং নিচের দিকেও 8 কিলোনিউটন পার মিটার আমরা ইডিয়াল কনসিডার করব। সো এটাও আপনার মধ্যবিন্দুতে কাজ করছে। সো ইট works at midpoint of this span 8 into 6x minus 6. This 6, 3 meter and 3 meter, previous distance x minus 6 and x minus 6 is divided by 2 and it works at midpoint. That's why 2 is this x minus 6 is divided by 2. So m equal to, we can find minus 0.5 into x minus 4 x minus 4 x minus 3 whole square plus 37.5 x minus 6 plus x minus 6 whole square. Now using Macaulay's method, ei d square y by dx square equal to m. This value will be counted. Now we'll integrating into dx, integrating 0.5 x square by 2 minus x minus 3 whole square 3 37.5 x minus 6 whole square by 2 1 into x minus 6 whole cube by 3 plus c1. Here we can see c1 is a constant. We'll consider this one equation. আমরা এখন আবার দ্বিতীয়বার আমরা ইন্টিগ্রেশন করব। Once again we'll integrating this equation 1. This is x minus is equal to 3. Now integrating 0.5 is divided x square x to the power cube by 3, 4 into x minus 3 whole cube, it will be 4 power 4, and this power 4 also is used at down part 37.5 x minus 6 whole square by 2. If we can see 2 is power 2 also only add 1, it will be changed cube, and this cube is used at down part 3. Here we can see this one, here we can see at this down part 3. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি হোল স্কয়ার থাকে তাহলে সেটাকে কিউব করতে হবে
এবং ওই কিউবটাই নিচে ব্যবহার করতে হবে। 4/3 এটা আমরা আলাদা করলাম, x - 6 3, এটা 3 থেকে 4 হয়েছে পাওয়ার, এবং ওই পাওয়ারটাই নিচে থাকবে, প্লাস c1 কনস্ট্যান্ট, এবং এটার সাথে x যুক্ত হয়েছে, প্লাস অতিরিক্ত একটি c2 কনস্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার হবে। এবং আমরা এই ইকুয়েশনটাকে 2 নম্বর ইকুয়েশন হিসেবে কনসিডার করতে পারি, where c1 and c2 are constant of integration. Their values are obtained from boundary conditions where r at support a. At support a তে আমরা এখানে horizontal কোনো ভ্যালু নেই, that's why x equal to will be 0, and it also vertical distance, এখানে কোনো vertical distance নাই, so y equal to 0. At support c পয়েন্টে x equal to 6, মানে horizontal distance হচ্ছে 6 মিটার, এবং y এখানে কোনো y distance নেই, তার মানে y equal to 0. এবং these substituting x equal to 0 and y equal to 0 in equation 2, we get c2 equal to 0. আমরা ইকুয়েশন 2 তে ব্যবহার করব substituting x equal to 0 and y equal to 0 in equation 2, we get c2 equal to 0. Also substituting x equal to 6 and y equal to 0 in equation 2, this equation we'll use, we get y as y equal to 0, it will be 0 equal to -5/12, x equal to 6 by -1/3, x equal to 6 minus 3 power 4 into 25/4, x equal to 6, x means 6 minus 6 power 3 plus 1/3, 6 minus 6 power 4 plus c1, x means 6 plus 0. Here we can get 6(1) equal to 6. Substituting the values of c1 and c2 in equation 1 and 2, we get -0.5 x square by 2. Only use c1 value 6, also and it will be changed equation number 3, and in equation 2 we also use this c1 value and c2 value, 6 c1 equal to 6x and the c2 equal to 0, that's why c2 will not be shown. Slope at last at this point, we'll find out slope at the point D. Now substituting x equal to x in equation 3, we get the slope at D. Here complete the equation is to be taken as point at point D. The distance is 9 meter, so x equal to 9. So now substituting x equal to 9 in equation 3, we get the slope at D. Here complete equation is to be taken as point x equal to 9 meter lies in the last part of the beam. So EI, equation 3, EI dy by dx will be considered theta d. dy by dx will be considered as used theta d. So minus 0.5 x square, x means 9 square,
this into by 2 minus x means 9 by minus 3 by whole cube by 3 plus 37.5. 9 minus x whole square by 2 plus 4 into 9 minus 6 we will do plus 6. So we can find we get minus 97.5 into 10 to the 9 Newton per millimeter square. 97.5 kilonewton millimeter square kilonewton, that means 10 to the power 3, and meter will be converted 10 to the power 6 millimeter square. That's why this power this square will be added, we get 10 to the power 9 Newton millimeter square. Theta d, so we can find from this theta d equal to minus 0.05 degree. At above line minus 0.00975 radians. One radian equal to 180 by pi. This is multiplication by 180 by pi, so we can get minus 0.05 degree answer. Now at this moment we'll find out deflection at the point D by substituting x equal to 9 in complete equation 4. We get the deflection at D. এখানে আমরা D বিন্দুতে deflection বের করব minus 0.5 by 12 equation 4 এ আমরা x এর পরিবর্তে 9 বসাবো। এখানে we can replace the value of 9 of x minus 1 by 3. X means 9 minus 3 to the power 4 plus 25 by 4. X means 9 minus 6 to the power whole cube plus 1 by 3. X means 9 minus 6 to the power 4 plus 6 into x means 9. So we can get EI into y minus 212.62 kilonewton meter cube. We can convert this to 12.62 into 10 to the 12 Newton millimeter cube. So we can deflection is divided modulus of elasticity and the moment of inertia into minus 2.126 millimeter. That's it. If you think this video is helpful for you, please subscribe this channel. I will be very interested to make a new video. Thanks for watching.